ఈరోజు మనము 10th క్లాస్ బయాలజీ చాప్టర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి న్యూట్రిషన్, దీన్ని ద ఫుడ్ సప్లయింగ్ సిస్టమ్ అని అంటారు. సెకండ్ చాప్టర్ రెస్పిరేషన్, ది ఎనర్జీ రిలీజింగ్ సిస్టమ్ అని అంటారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ది సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, హార్ట్ గురించి తెలియజేస్తుంది. ఎక్స్క్రీషన్, ది వేస్టేజ్ డిస్పోజింగ్ సిస్టమ్, కిడ్నీస్, నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చదివేది. ఫిఫ్త్ చాప్టర్ కోఆర్డినేషన్, ది లింకింగ్ సిస్టమ్, బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్, నర్వస్ టిష్యూ గురించి చదివేది. సిక్స్త్ చాప్టర్ రీప్రొడక్షన్, ది జనరేటింగ్ సిస్టమ్. సెవెంత్ చాప్టర్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్, ఇది డిలీట్ చేయబడింది, అంటే ఈ సంవత్సరము ఈ చాప్టర్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్కి లేదు. సెవెంత్ చాప్టర్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ అనే చాప్టర్ డిలీట్ చేయబడింది. ఫిఫ్త్ చాప్టర్ మాత్రం ఉంది, కోఆర్డినేషన్ ది లింకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. సెవెంత్ చాప్టర్ మాత్రమే ఈ ఇయర్ లేదు. ఎయిత్ చాప్టర్ హెరిడిటరీ, ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు ప్రోజెనీ. నైన్త్ చాప్టర్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్, అవర్ కన్సర్న్. 10th చాప్టర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో మొత్తం 10 చాప్టర్లు ఉన్నాయి. ఈ 10 చాప్టర్లలో మనకి లేని చాప్టర్ 7th చాప్టర్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్, దానిని చదవాల్సిన పని. ఈరోజు మనము ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ 2022 బయాలజీ మోడల్ పేపర్ 1 ఒకసారి చూద్దాము. సో ఎగ్జామ్ టైం వచ్చేసరికి 2 hours 45 minutes ఉంటుంది. ఫస్ట్ 15 minutes టైం అనేది క్వశ్చన్ పేపర్ రీడ్ చేయడానికి ఇస్తారు. ఎందుకనంటే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా డైరెక్ట్గా ఉండదు, సీసీ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి 15 minutes టైం అనేది అలాట్ చేస్తారు. అట్లాగే రిమైనింగ్ టైం 230 minutes అనేది మనం ఆన్సర్స్ రాయడానికి యూస్ చేసుకోవాలి. అలాగే ప్రతి ఆన్సర్ కూడా ఒక బుక్లెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఆ బుక్లెట్లో రాయాలి. మొత్తం టోటల్గా 33 questions ఉంటాయి, 4 sections ఉంటాయి. 4th సెక్షన్లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉంటుంది. సో సెక్షన్ 1లో కనుక మనం గమనించినట్లయితే టోటల్గా 12 bits ఉంటాయి. ప్రతి బిట్కి ఒక హాఫ్ మార్క్. సో 12 bits, 12 into half, 6 marks. Section 1, answer all the questions, each question carries half mark. So here they have given bits. So H2O is splitting into H++ OH minus ions. Which phase of photosynthesis does the above equation indicate? So this phase of photosynthesis occurs in the light reactions. So light phase of photosynthesis, it is representing, the equation is representing. What is the normal blood pressure of the human beings? We know that normal blood pressure of human beings is 120/80. Upper one 120 denotes systolic pressure and denominator 80 denotes diastolic pressure. Water, xylem, and they have given here phloem, gap, that gap is food. That means water is transported through xylem and phloem conducts food materials. Pollen grains respond to sugar substances on stigma. What do you call this type of response? So this question says about chemotropism. Chemotropism means when pollen grains fall on the stigma, immediately stigma secretes sugary substance so that the pollen grains develops pollen tube and responding towards the sugar substance and developing pollen grains. That's why this response is called chemotropism. Dialysis machine is used to filter the blood of a person when both kidneys are functional. So here they are asking us to rewrite the sentence by making necessary corrections. We have to read the sentence bit correctly and we have to find out the error. After finding the error, we have to write that sentence, complete sentence with the necessary corrections. So dialysis machine is used to filter the blood of a person when both kidneys are non-functional or when both kidneys are damaged. Then only the patient goes for dialysis process. ఇక్కడ మీరు 6th 7th బిట్స్ని గమనించినట్లయితే ఒక బిట్లోనే 2 bits రాయమని చెప్పారు, అంటే 6 7 bits కలిపి ఇచ్చేశారు. సో ఇఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎడిక్వేట్ ఆర్ నాట్ యూటిలైజ్డ్, డాష్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ or dash and a very little amount of energy is released. So here oxygen is adequate or oxygen is not there antunaru kabatti ikkada glucose is converted into either ethanol. So answer is glucose.
ఆర్ ఇథనాల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేం ఫామ్ అవుతుంది మనకి ఆక్సిజన్ లేకపోతే లాక్టిక్ యాసిడ్ is released and a very little amount of energy is released. So sixth answer is glucose and here seventh answer is lactic acid. Now let us see the fill in the blanks. Observe the diagram and name the labeled part X. So they have given the diagram అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో ఆ డయాగ్రామ్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాని పేరుని రాసి అట్లాగే ఎక్స్ అనే పార్ట్ ఏంటి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో డయాగ్రామ్ వచ్చేసరికి క్లోరోప్లాస్ట్ అని తెలుసు. అలాగే ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే గ్రానాథైలకాయిడ్స్. ఇది మోడల్ పేపర్ మాత్రమే. ఇది మోడల్ పేపరు. ఎలా ఇస్తారు ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటున్నాం మనం. సో 9th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్పాండ్ చేయమంటున్నారు. ఒక అబ్రివేషన్ లాంటిది ఇచ్చారు, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయమంటున్నారు. ఎక్స్పాండ్ NADPH. NADPH అంటే ఎన్ అంటే నికోటినమైడ్, ఎడినోసిన్ డైన్యూక్లియోటైడ్, హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్. 10th bit. I am having tough fibrous coat, large lumen, thin muscular layer and valves. Who am I అంటున్నారు. వాల్యూస్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. వాల్వ్స్ అది VALVES. ఈ బిట్ మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కనపడుతుంది. ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ డిఫరెన్సెస్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు డయాగ్రామ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, చిన్న డయాగ్రామ్స్, దాని నుంచి వచ్చిన బిట్ అనమాట ఇది. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టఫ్ ఫైబ్రస్ కోట్, లార్జ్ లూమెన్ అంటున్నారు. లార్జ్ లూమెన్ అనేది దేనికి ఉంటుంది? వెయిన్స్కి ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ TS ఆఫ్ వెయిన్. 11th one. Arrange the following animals in the correct order or food chain అంటున్నారు. జూ ప్లాంక్టాన్, ఫైటోప్లాంక్టాన్, ఫిష్, లార్వా, మ్యాన్ అనేది ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనం కనుక గమనించినట్టయితే ఫైటోప్లాంక్టాన్స్ ప్లాంట్ మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఫైటోప్లాంక్టాన్స్ అంటే. జూ ప్లాంక్టాన్స్ అంటేనేమో స్మాల్ మైన్యూట్ యానిమల్స్. అండ్ ఫిష్ మనకు తెలుసు, లార్వా, మ్యాన్. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనకి ఫుడ్ చైన్లో వచ్చేది ప్రొడ్యూసర్స్. సో ఫుడ్ చైన్లో ప్రొడ్యూసర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఫైటోప్లాంక్టాన్స్ అనేది స్టార్టింగ్ వస్తుంది. ఫైటోప్లాంక్టాన్స్, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ జూప్లాంక్టాన్స్, దెన్ జూప్లాంక్టాన్స్ ఆర్ ఈటెన్ బై లార్వా, అండ్ దెన్ ఫిష్, అండ్ దెన్ మ్యాన్. సో ఫుడ్ చైన్ అంటున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఫైటోప్లాంక్టాన్ తర్వాత ఒక యారో మార్క్ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ యారో మార్క్ రిప్రజెంట్స్ ఫుడ్ టు ద ఫీడర్. సో ఫైటోప్లాంక్టాన్స్, యారో, జూప్లాంక్టాన్, then larva, arrow, fish, and then man. 12th one. Binary fission is a sexual method of reproduction. So we know that binary fission is one of the asexual method which we see in amoeba, like that. And give another examples of sexual reproduction in animals they are asking. So they given asexual method of reproduction example and they are asking the example for sexual reproduction in animals. So animals means you can write humans, frog, goats, etc. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోలో మనము మోడల్ పేపర్ 1 సెక్షన్ 1 మాత్రమే చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో సెక్షన్ 2 అంటే మోడల్ పేపర్ 1 మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుందాము. అలాగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి చాప్టర్లో ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.